Onorevole Stadler, un minuto. Herr Stadler, eine Minute. Belder anschließen. Einige haben des ermordeten Berkin Elvan gedacht. Ich möchte des ermordeten deutschen Protestanten Tilman Geske gedenken. Er ist nämlich einer von den 3 Männern, die der Kollege Belder jetzt genannt hat. Sie wurden stundenlang gefoltert und am Schluss hat man ihnen die Kehle durchgeschnitten. Ein bestialisches Verbrechen, nicht geahndet, bis heute nicht. Die Mörder laufen frei herum. Das ist die Türkei, die Sie in die Europäische Union holen wollen? Na, Gratulation. Diese Türkei, bei der Sie alles durchgehen lassen, alles. Die Situation hat sich verschlechtert seit der letzten Türkei-Debatte mit diesem sogenannten Justizgesetz, mit dem sogenannten Internetgesetz. Es wird jedes Jahr schlechter. Sie lassen dieser Türkei alles durchgehen. Wenn das in Russland passieren würde, würden hier herinnen Proteststürme stattfinden. Bei der Türkei spielt das alles keine Rolle. Warum? Weil sie Moral unter das Joch ihrer strategischen Interessen und unter das Joch der ökonomischen Interessen stellen. Das ist die Moral dieser Europäischen Union. Es kommt immer nur darauf an, wer was tut. Dann gibt es auf einmal keine Moral. Die Türkei gehört nicht zu Europa, sie wird nie zu Europa gehören. Und wenn das einzige Volk in dieser Europäischen Union das österreichische Volk sein wird, aber ich garantiere Ihnen, die Österreicher werden bei einer Volksabstimmung diesen Beitritt auf jeden Fall ablehnen. Damit erhält Herr Stadler das Wort. Frau Präsidentin, es ist bezeichnend für dieses Parlament, dass jetzt noch 2 Abgeordnete da sitzen, von 766. Es ist ein zigfaches Mehr an Dolmetschern und an Gästen da. Das ist typisch für dieses Parlament. Das wollte ich nur zur Geschäftsordnung vorausschicken. Nun zum Bericht selber. Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt. Ich habe auch gegen den Punkt 44 gestimmt. Dieser Bericht schont Saudi-Arabien. Warum eigentlich? Wenn Sie einmal eine so bestialische Hinrichtung wie eine Steinigung gesehen haben, dann kann man doch in diesem Land keinen Partner sehen und derartig schonende Formulierungen treffen. Das ist ja ungeheuerlich. Stellen Sie sich vor, Russland hätte so etwas gemacht, wie Russland angeklagt würde vor der internationalen Öffentlichkeit. Das ist der Partner des Westens, Saudi-Arabien. Und wenn es hier heißt in Punkt 44, dass das Königreich Saudi-Arabien eines der wichtigsten Mitglieder der Freunde des syrischen Volkes ist und im letzten Absatz wird Saudi-Arabien dann im letzten Satz des gleichen Absatzes vorgeworfen, dass man dort die sogenannten Rebellen, die Mörderbanden, die Söldner unterstützt und Saudi-Arabien wird aufgefordert, diese Unterstützung aufzugeben, dann zeigt es ja, wie widersprüchlich dieses Parlament Saudi-Arabien behandelt. Saudi-Arabien und Katar finanziert ausländische Mörderbanden und Söldner in Syrien, die dort die christlichen Minderheiten in erster Linie, aber auch andere bestialisch ermorden, meine Damen und Herren. Meine Damen insbesondere, die noch hier sind. Die Herren sind ja alle schon verflüchtigt. Das ist unerträglich, dass das Parlament derartige Unterschiede bei der Behandlung von Staaten macht. Onorevole Stadler, Mr. Stadler, for 1 minute. Ich möchte gleich. I would like to pick up where Mr. Belder left off. Some people have been talking about the murdered Belkin Elvan. I would like to talk about Telman Geske. He is one of the 3 men that Mr. Belder was talking about a moment ago who were tortured for hours and then they cut their throats at the end of all that. It was a bestial crime and the murderers are still at large, haven't been caught. And this is the Turkey that Europe want to get into the European Union. Well done. This is the Turkey that is letting everything through. The situation has deteriorated since the last Turkey debate with the so-called justice law, the so-called internet law. Every year it just gets worse. They get away with everything. If this were to happen in Russia, there would be a storm of protest here. But when it's a case of Turkey, none of it plays any role because they are perceived to be under the yoke of economic and social interest. This is the morality of the European Union. It's a question of who does what. Turkey isn't part of Europe. It will never be part of Europe. And the Austrians in a referendum, if Turkey were to go any further, would reject their membership. So it's over to you, Mr. Stadler. Frau Präsidentin, es ist bezeichnend für dieses. Thank you very much, Madam President.
We have 2 members in the House right now out of more than 700. We do of course have lots of interpreters and lots of guests, but this is unfortunately rather typical for the Parliament, and I wanted that to be duly noted. I voted against the report. I also voted against paragraph 44 because this is a report that is basically too kind to Saudi Arabia. Why is that the case? Look at the cases of stoning in this country. Surely we can find a wording to condemn that in a stronger way. Imagine if Russia had done something similar. Russia would be in the docks in terms of the international stage, and therefore why are we being so kind to Saudi Arabia? In paragraph 44 it talks about the Kingdom of Saudi Arabia, saying that it's one of the most important friends of the people of Syria, and then in the very last sentence of the same paragraph mention is made of the rebels, the people who are supporting paid killers and so on and so forth in the very same paragraph. That is a blatant contradiction, and the way in which we deal with Saudi Arabia is, I'm afraid, very contradictory. Look at Qatar, look at Saudi Arabia. I'm afraid that they are actually financing hired killers, hired guns in Syria and elsewhere, and they are carrying out really bestial acts. Therefore, ladies and gentlemen, those who are still in the chamber, I would ask you to listen to me carefully, because it is simply unacceptable for the European Parliament to treat a country in this way, in such a contradictory way compared to others. Bravo.